Okay, we are done with the trust body or trustees. Now it is time to look at from the perspective of beneficiaries. So who are the beneficiaries? They are the beneficial or equitable owners of the trust property. In the simple words, dia adalah waris lah yang dapat benefits daripada badan amanah. Depending on the terms of the trust, beneficiaries will receive the income or the property itself at the appointed time. So dia akan dapat balik, mungkin dia dapat dalam bentuk pendapatan ataupun dia akan dapat dalam bentuk property. A beneficiary is subject to tax on his or her share of income of the trust. So sebagai waris, bila you dapat income daripada trust body, that income is subjected to tax. The share of income received from trust is the net income after tax payable by the trust. In reality, bila waris dapat income daripada trust, income tu is net of tax, meaning that trust body dah bayarkan tax bagi pihak waris. However, the beneficiaries nonetheless would be assessed on gross amount under section 4E. So, income received from trust akan kena bayar tax. Kita letak bawah section 4E untuk computation of income kepada waris. To avoid double tax, the tax payable by the trust will be given as a tax credit. So again, untuk mengelakkan double tax, kita akan bagi tax credit kepada waris kalau dia layak lah. So here, looking back at the application of section 61 subsection 2. So untuk waris, yang kita akan letak bawah section 4E tu adalah ordinary source. Kita letakkan nama dia sebagai ordinary source. Maksudnya income yang waris dapat daripada trust. So amount dia ditentukan oleh the entitlement of a beneficiaries to the total income of the trust. So kita akan tengok berapa banyak yang waris layak dapat, entitlement. Bukan tengok kepada berapa yang trustee dah bayar kepada waris, but we are going to look at the entitlement. How much income that are supposed to be received by the beneficiaries. Ada lagi satu jenis income received from trust by the beneficiaries. Kita letakkan sebagai further source. Dia tak kira sebagai ordinary source. But, before but tu. Okay, so a bit about further source. This one adalah kalau dia dapat income from a shares of the trust from overseas. Kiranya waris dapat income daripada badan amanah hasil daripada saham di luar negara. So bila income tu is derived from overseas, dia akan jadi foreign source income. Foreign source income is exempted from tax in Malaysia bermula YA 2004. So, having said this, maksudnya sekarang untuk income for beneficiaries, kita ada satu je lah, ordinary source sahaja yang kita akan letakkan bawah section 4E. Sebab apa dah tak ada further source? Sebab further source by definition dapat daripada overseas. Foreign source income is exempted from tax. Jadinya tak payah, bukan tak payah kisah, dia tak payah dimasukkanlah dalam computation of income for beneficiaries. Kita punya fokus hanya dekat ordinary source sahaja. Okay, so sekarang kita nak tengok format on how to compute tax for beneficiaries YA 2020.
Tadi kita dah explain, waris dapat income daripada trust, dia akan jadi ordinary source, kita letak dekat under section 4E. So, waris dapat income from trust net of tax, dah tolak tax siap-siap. However, untuk kira balik income for the beneficiaries, kita akan cross up. Jadinya kita still akan ambil 100% of income yang waris dapat daripada trust body. So, buat macam biasalah, ni income dia semua. Lepas tu kalau waris tu is a resident, he or she is entitled for personal relief, then kita akan dapat cari chargeable income. Dah dapat chargeable income here, to compute income tax payable, depending on the resident status of the beneficiary. If he or she is a resident, then you akan apply scale rate, while untuk non-resident individual, the rate untuk tax adalah flat rate or fixed rate of 30%. Rate yang baru, budget 2020, 30%. Dan lepas dah guna table ataupun rate tu, sekarang kita dah dapat cari income tax payable for the beneficiaries. So here, since section 61 subsection 2 is to be applied, kita boleh tolak section 110 tax credit here. Daripada income tax payable, dah tahu dah berapa banyak tax yang kena dibayar oleh waris. So kita akan tolak section 110 tax credit. Berapa banyak nilai yang nak tolak tu? It is 24% of ordinary source. So ingat balik, kalau 612 is to be applied, distribution to beneficiaries is deductible. Therefore, beneficiaries dah tak boleh claim tax credit. Meanwhile, if section 612 is not to be applied, then waris boleh claim tax credit. How much tax credit that need to be claimed or can be deduct here, depending on ordinary source. Kita akan terus ambil 24% darab dengan ordinary source. Last kali kita akan dapatlah sebenarnya berapa net income tax payable or refundable by the beneficiaries. Okay, now we comes to types of trust. Kita nak discuss jenis-jenis trust. So as I explained before, kita ada 3 jenis trust. The first one is non-discretionary trust. Amanah tanpa budi bicara. This kind of trust, it is where the trust deed spell out the ratio or the entitlement of each beneficiary. Dalam trust deed tu dah ada spesifik ataupun ratio yang tetap on how much each beneficiary will receive. So memang trustee tak boleh tukar. Dia dah tulis siap-siap berapa banyak yang perlu diagihkan kepada waris A, berapa banyak waris B akan dapat. Therefore, pemegang amanah cannot simply change the ratio. Untuk this type of trust, non-discretionary trust, the ordinary source is determined by reference to the ratio of entitlement. So kita akan tengok the ratio ataupun berapa banyak kelayakan yang sepatutnya diterima oleh waris, not the amount of distribution made by the trust. Tak perlu tengok berapa banyak yang trust dah bayar kepada waris, but untuk this non-discretionary trust ND ni, kita akan tengok berapa yang sepatutnya waris layak dapat daripada trust body.
So the second type of trust, we have discretionary trust. This one, the trustee is given powers to decide on the amount of trust income. Berapa nilai jumlah pendapatan yang akan diagihkan kepada waris. Untuk this kind of trust, discretionary, semuanya bergantung kepada budi bicara pemegang amanah. So, kalau kita ada seorang je waris, single beneficiary, the ordinary source would be the lower of. Kita akan ambil yang mana lagi rendah antara amount received or trust total income. You need to compare berapa banyak nilai yang diterima oleh waris dengan berapa banyak jumlah pendapatan badan amanah. Yang mana lagi rendah, itulah akan jadi nilai untuk ordinary source bawah section 4E for beneficiaries. Yang tu kalau ada seorang je waris. What if kita ada several beneficiaries, more than one waris? So, to determine the ordinary source for each beneficiary, we will take the lower between amount received, berapa banyak yang setiap seorang tu dapat, comparekan dengan amount received by each individual over aggregate sum received by all beneficiaries. So let's say I nak tahu berapa ordinary source untuk waris A. I akan compare berapa yang A dah terima compare dengan berapa yang A terima bahagi dengan jumlah yang A campur jumlah yang B and campur yang jumlah diterima oleh C. So let's say dia ada 3 orang waris kan, aggregate sum. Yang mana lebih rendah berbanding dua nilai ni, amount received ataupun amount received by each individual bahagi dengan aggregate sum ni, yang mana lagi rendah, itu yang akan jadi ordinary source for the beneficiaries. In a case kita ada several beneficiaries receiving income from discretionary trust. So, kalau tadi non-discretionary, tak payah tengok pun berapa banyak dia receive, kita terus ambil entitlement. While for discretionary trust, sebab bergantung kepada budi bicara, you need to determine yang mana lebih rendah antara dua nilai. Okay, so the third type of trust, we have accumulation trust. For this kind of trust, tadi ada explain, dia akan accumulate some amount to until the beneficiaries reaches certain age. Macam dia kata dia akan accumulate sehingga anak dia berumur 18 tahun or 20 tahun. That one akan jadi accumulation trust. For this trust, the amount subject to accumulation is excluded from trust total income. So kita akan tolak dulu berapa nilai yang dia nak accumulate tu daripada trust total income, which is to be apportioned to the beneficiaries based on the formula. Bila ada accumulation trust, then you nak kena calculate deemed total income based on this formula. Sebab ada accumulation, ada nilai yang kita dah set aside dulu sehingga waris cukup umur. Jadinya kita akan cari deemed total income. Total income yang kononnya selepas kita dah account for accumulation tadi. So, untuk cari deemed total income, you akan ambil total income TI times with distributable income DI minus accumulation over distributable income. So, from this formula, you see we have two types of income for trust.
kita ada total income TI, and kita ada juga, okay, I ulang balik, kita ada total income TI, and kita ada juga DI, distributable income. So next slide kita akan tengok what are the difference between TI and DI. Benda yang sama atau benda yang sangat berbeza. Looking at distributable income, DI, it is an accounting concept. So bila sebut accounting concept, cara kita nak cari dia, it is arrived by deducting all expenses. Semua belanja kita akan tolak against all income. So remember, dalam kelas accounting, you akan record all income, all revenues, dan you akan tolak all expenses. Itu cara kira income ataupun profit lah, bawah accounting concept. It is the amount of cash available to the trust for distribution to the beneficiaries. Dia adalah berapa banyak cash yang ada untuk diagihkan kepada waris. The amount of DI, distributable income, is always differ. Dia memang selamanya ataupun sentiasa tak sama dengan total income of the trust. So, kenapa tak sama DI dengan TI? Income yang nak diagihkan kepada waris tak akan sama dengan jumlah pendapatan bagi badan amanah. Kenapa dia takkan sama? So, reason dia tak sama sebab DI guna accounting concept. Semua, color merah pula. Padam balik. Okay, so bawah accounting concept yang ni, semua income tambah semua expenses tolak. Dan benda tu berbeza dengan treatment from the perspective of taxation. TI, kita guna tax concept. So bawah taxation or during your taxation classes, you have learned that some revenues are not income. Ada benda yang bukan dikira sebagai income, and there are some expenses which are not deductible, yang tak boleh tolak. So that's why DI and TI tak akan sama. Sebab DI tambah semua revenue, tolak semua expenses. While TI, certain revenue sahaja is considered as income, kita akan tambah, and certain expenses sahaja yang allowable, deductible ataupun yang dibenarkan untuk tolak. Dia adalah dia punya tax regulation yang kita nak kena follow.